Hello everyone, good afternoon and welcome to today's webinar. আমরা একটু কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করি, we are allowing people to join. In the meantime, I'm gonna say some home rules that we have. We have few house rules. Number one হচ্ছে যে আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তো সেটা আপনারা চ্যাটে লিখতে পারেন এবং কি কোশ্চেন এন্ড অ্যানসার সেশনে লিখতে পারেন এবং কি যেটা আমরা after the end of the webinar we are going to discuss all about this. আর এছাড়া যদি আপনারা যদি বলতে থাকেন যে আপনারা কোথা থেকে জয়েন করছেন, because we have lots of participants for this webinar from all over Bangladesh, so if you could write যে আপনারা কোথা থেকে আছেন. I can see that people are from Dhaka, Khulna, Rajshahi. Khulna, it is my home district. Jamalpur. Wow. I mean, there are lots of people from Dhaka, Borishal also. Wow, nice. So many people. So first, let me say you about myself. I'm Syed Tafsir Muhammad. I'm the marketing manager of Payoneer Bangladesh. And today I have Nafiur Rahman and Sezan M. Choudhury. Sezan M. Choudhury is the managing partner from ACE Advisory. And ACE, as we all know, that ACE Advisory is the leading accounting policy service and outsourcing companies from Bangladesh. ACE Advisory is the leading provider of professional services in Bangladesh, and they give service in 3 subject matter, especially they give corporate secretarial services, and they also have professional services and consultancy solutions. And which also, these services also includes their well in tax advisory, corporate advisory. They help in entity setup in Bangladesh. এবং কি আপনাদের কোনো রেজিস্ট্রেশনে কোনো এন্টিটি সেটআপ করতে হলে বাংলাদেশে কিভাবে এন্টিটি সেটআপ করতে হবে সেটার গাইডেন্স তারা দিয়ে থাকে এবং কি অ্যাকাউন্টিং এবং রিপোর্টিং নিয়েও তারা কথা বলে থাকেন এবং কি এটার বিষয়ে আপনারা কনসালটেন্সি সিক করতে পারবেন ভেরি ইজিলি। And এছাড়া banking solutions and payment solutions from Payoneer's end, we have Nafiur Rahman, who is the business development manager of Bangladesh. So, Sezan and Nafiur, can you hear me? Yes, we can hear you. Yes, thank you. Thank you. So, regarding আজকের যে ওয়েবিনারটা যেটা হচ্ছে আর কি, যেটা আমরা কন্ডাক্ট করতে যাচ্ছি, এই ওয়েবিনারটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা এন্টারপ্রেনিয়ার্স আমরা যারা আছি, আমরা এন্টারপ্রেনিয়ার্স আছি, যাদের আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টস আছে, যারা আমরা ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টদের সার্ভিস দিয়ে থাকি, আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু একটা বার্নিং কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে আমাদের অ্যাকাউন্টেন্সি এবং বুককিপিং এটাকে আমরা মিট করব অন আ ডেইলি বেসিস, অন আ রেগুলার বেসিস, অথবা কোয়ার্টারলি বেসিসে বা পিরিয়ডিক বেসিসে। সো এটার জন্য আমাদের সাথে আছেন সেজান ভাইয়া, উনি আমাদেরকে অ্যাকাউন্টিং বেসিস এবং বেস্ট প্র্যাকটিসেস নিয়ে কথা বলবেন এবং কি পাশাপাশি হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্স যে বুককিপিং নিয়ে এইসব কিছু এইসব এরিয়াস গুলো তিনি ইনক্লুড করবেন এবং কি পাশাপাশি আপনারা যেসব ট্যাক্স এক্সামশন গুলি পাবেন, আমরা জানি যে আমাদের এখানে অনেক রকমের ট্যাক্স এক্সামশন আছে। আমরা বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আমরা অনেক রকমের ইনসেন্টিভ পেয়ে থাকি আমাদের মাল্টিপল বিজনেসের উপরে, যেমন আমরা আইটিএস এর ক্ষেত্রে জানি যে 10% ক্যাশ ইনসেন্টিভ আছে। সো এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনারা এগুলো কিভাবে আরো সহজভাবে আপনারা নিতে পারবেন, এগুলোর জন্য আপনাদের প্রপারলি এবং কি ট্রান্সপারেন্ট একটা বুককিপিং করা দরকার, যাতে আপনি খুব ইজিলি এইসব জিনিসগুলি ক্লেম করতে পারেন আপনার বিজনেসের জন্য। আর এছাড়া হচ্ছে আমাদেরকে নাফিউর ভাইয়া যিনি আছেন আমাদের সাথে, উনি আমাদেরকে বলবেন যে হাউ Payoneer as a payment provider will give you the banking solutions and the payment solutions. সো আমি এখন সেজান ভাইয়ের কাছে সরাসরি চলে যাচ্ছি, উনি এখান থেকে আমাদেরকে লিড করবেন। আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনারা অবশ্যই করতে পারবেন। ইট ইজ গোইং টু বি ভেরি ইন্টারেক্টিভ সেশন। সো আমরা প্রত্যেকটা কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার সর্ট আউট করব এবং কি সবকিছু আমি as per the regarding আপনাদের যে কোশ্চেন গুলো থাকবে সেই সাবজেক্ট ম্যাটার অনুযায়ী I will send this to Sezan bhaiya and also to Nafiur bhaiya. They are gonna reply to all your answers after the end of this webinar. So please Sezan bhaiya, if you continue. Thank you so much for introduction.
and thank you so much for everyone joining in. I can see everyone from all corners of the country have joined in. আগে একটু সরি বলে নিব আমি I will switch between English and Bangla যেটা convenient লাগে যখন যেভাবে বলছি, but I think idea is that everyone is aware of what is being communicated, and আশা করি you will find it useful and helpful with your line of work as well, right? আমি যে স্ক্রিনটা তাহলে শেয়ার করি না? জি। You can see the screen now? Yes. Yes. Okay. So already the introduction দিয়ে দিয়েছেন আমাদের, so we are ACE Advisory. We're a firm which specializes in professional services. So our service ranges essentially from back-end accounting to tax to payroll to company secretarial, all of it under one umbrella, so that for all organizations they can come to one point for all their services, right? To brief a background on what we do. So this is the kind of services that we provide in Bangladesh. A lot to do with mostly compliant করে রাখার জন্য একটা কোম্পানি যে ধরনের রিকোয়ারমেন্ট থাকে, those are the areas we focus on. Recently we became a collaborative firm for Anderson Global, which is a huge international tax practice, and Bangladesh perspective they have appointed us to look after their clients in Bangladesh. আমরা এখানে দুজন পার্টনার আছি, myself Sizan Chaudhary and Muntaqim Ahmed. We started the farm in 2012, so almost 10 years হয়ে যাচ্ছে the journey. Over the years I think we have a lot of experience with dealing with very different industries, অনেক things which theoretically and practically Bangladesh অনেক কিছু vary করে. So I hope that during the course of the presentation I can share things with you that will help you understand how to make your business compliant in Bangladesh. The presentation is split into 5 areas, and it focuses mainly on a limited company. যদি থেকে থাকে তাহলে what are the requirements for a limited company in Bangladesh, and what reporting you need to do, what filings have to be done on time. অনেক কিছু আছে that in theory you have to do, but অনেক সময় because of the scale of your operation it's not always going to be possible to do. So I will try to highlight definitely the key aspects that you need to cover and the other aspects that you also need to cover, but maybe at some point you don't, unless and until you have the capacity, you go for it. In your line of business in outsourcing, যেটা touch করা হলো একটু আগে was ITES exemption. So from tax perspective you are exempt. However, it's very important to understand a exemption টা কিন্তু শুধুমাত্র IT enabled services জন্য. This does not apply to the company as a whole, right? আপনার কোম্পানির যে অন্য কোনো ইনকাম থেকে থাকে সেটা কিন্তু ট্যাক্সেবল থাকবে। আপনার কোম্পানি যদি কোনো এফডি থেকে থাকে ওই ইন্টারেস্ট ট্যাক্সেবল থাকবে। বাকি যত ট্যাক্সের রুলস আছে that applies to you. So আপনার যদি কোনো এক্সপেন্স ডিসঅ্যালাউ হয় সেটার উপর ট্যাক্স বসবে। So being ITES and having an exemption from NPR because you're an ITES company does not exempt you from any other taxes, only from this service, right? It's very important because in our local context, আমরা সবসময় চিন্তা করি যে আমরা যদি tax issue, and if I don't have to pay tax, then tax compliance টাই আসলে কি? But in reality, আমাদের tax aim is very complicated. In a global context, we have one of the most complicated tax jurisdictions in the world. And what makes it even more challenging is that in Bangladesh, there is no segregation between a small company and a large company. So একটা large company, একটা গ্রামীণ ফোনের জন্য যার compliance requirement, একটা small company জন্য same থাকে। আচ্ছা, গ্রামীণ ফোন listed company একটু different থাকে, but otherwise for a large company and small company the requirement is the same, which makes it very challenging for us as small companies to remain compliant. আজকের presentation এই পাঁচটা ভাগে ভাগ করেছি। I'll start with the first one, and the filing requirements around and compliance requirements for accounting.
The first and foremost thing is you need to keep track of your expenses and your revenue. It does not have to be on a software. It does not necessarily have to be an accounting software that you use. For small companies, even Excel sheet, you should put it Excel sheet, you can manage it on Excel. But what is important is that you track your expenses and your revenue. And আপনার একটা সময় যেটা, as you can see on the screen, বছরের শেষে একটা audited financial statement জমা দিতে হয় RGSC তে, and একটা AGM করতে হয়। এই অ্যাকাউন্টসটা প্রিপেয়ার করার জন্য ইনফরমেশনটা তো দরকার। So for that, it is very important that you maintain the record of what expenses you are doing. Ki khate expense ta kora hoche, so the expense head needs to be identified, so you can recollect that yes, my rent expense for the year is X amount, right? Or my revenue from IT services is X amount. This has to be identifiable, and you have to have the supporting documents with it. Apnar invoice thakte hobe, apnar payment korle bank statement er sathe match korte hobe. It's very important that from the outset you maintain this record. Whenever, even if you want to use a consultant to help you out, at the end of the day, they will not know what the expenses were for. They will only see bank statement থেকে টাকা আসে দেওয়ার হচ্ছে, but unless you keep the track of explanations, কি খরচ হচ্ছে, কি revenue আসছে, it's going to be very difficult at the end of the year to make sure that you can file these returns. A lot of outsourcing company বা tech company দেখা যায় foreign investment বা foreign national কেউ যদি invest করে থাকে, তাহলে there's an additional requirement যে every 3 months, every quarter, you have to submit a foreign FDI return to the bank. So I've touched on that here as well. Hereby, দুটো জিনিস filing requirement আছে. I will not go into this because actually this is not very applicable in most cases. But if you have foreign loan or if you are giving out dividends to foreign parties, then these two filings also have to take place. So again, it's important that irrespective of the type of company or the size of company, you have to make sure that you file your annual accounts with the RJC, and etar jonno you have to have an audited financial statement. Previously, the audits in Bangladesh was very low value service hisebe dekha hoto, but recently over the last year there has been a big tightening in the audit regulation. Some of the local accounting body, the ICAB, has really increased the scrutiny. So এখন আর আগের মতো যে 2-3 বছরের অডিট হয় না একবারে করে দিয়ে দিলাম is no longer possible. It's very, very critical that you make sure your accounts are up to date and you are doing your annual filings. Second, payroll. যদিও অনেক সময় we kind of think payroll as not a compliance requirement, কারণ payroll মানে তো আসলে just বেতন দেওয়া, right? And in that context, we always think as long as I'm paying salary within the 7th of the month, I am within the realms of the law. But in reality, payroll is the most critical aspect of tax compliance for an outsourcing company, right? If you are in outsourcing, if you are in tech, in most cases, your biggest expense will be payroll cost, right? And probably followed by rent, and then other is the fixed asset or investment, which is different treatment altogether. So from a payroll perspective, making yourself compliant for payroll doesn't cost anything. Only requirement for payroll is you make sure আপনি যখন employee get salary দিচ্ছেন, you make the right amount of deductions, right? তাদের যে TDS টা কেটে রাখতে হবে সেটা যাতে সঠিক সময় সঠিক পরিমাণে কেটে রাখা হয়। From that perspective, these are আপনার স্ক্রিনে যেটা দেখছেন, these are the requirements for it, that all your employees must have TIN number, right? আপনার employee যদি এসে বলে তার TIN number নাই, it is a non-compliance on your part. কারণ ট্যাক্স আইন বলে যদি কোনো এমপ্লয়ি TIN না থাকে তার স্যালারি আপনার ট্যাক্স অ্যালাউ করবে না। আপনার যদি এমপ্লয়ি ট্যাক্স রিটার্ন জমা না দেয়, সেই এমপ্লয়ি ট্যাক্স স্যালারি অ্যামাউন্ট অ্যালাউ করা হবে। সো সে আপনি পুরো বছরে একটা এমপ্লয়িকে যদি 1 লাখ টাকা বেতন দিয়ে থাকেন আর তার TIN নাম্বার নাই, তার মানে কিন্তু 1 লাখ টাকা ট্যাক্সে ডিসঅ্যালাউ করবে। ট্যাক্সে ডিসঅ্যালাউ মানে কি? দ্যাট গেটস অ্যাডেড অ্যাজ অ্যান অ্যাডিশনাল ইনকাম। আপনি যদি একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হয়ে থাকেন, 32.5% ট্যাক্স হয়ে থাকে, দ্যাট ইজ এই 100 টাকার উপরে 32 টাকা ট্যাক্স বসবে। ইভেন দো আপনার কোনো রেভিনিউ না থাকলে বা প্রফিট না থাকলেও এই ট্যাক্সটা দিতে হবে। সো
This is a very costly non-compliance and a very easy compliance to maintain. So I would always recommend that even no matter how small your business is, however many employees you have, make sure they have a TIN number. Make sure they're filing their annual taxes, and first of all, make sure that you are deducting the right amount of tax for it. Tax calculation is relatively complicated in Bangladesh. Employee tax, it's the same as personal tax, so there are softwares out there, there are tools out there that can help you, and with low cost, you can make a big part of your expense tax compliant. There are other returns, salary under যেটা জমা দেওয়া উচিত as per law. However, আপনি যদি as a non-professional বলে থাকি, in reality this is not 100% enforced, but it's just a matter of time before it is. Whether it's this year or next year, at some point tax authorities will look into this, and as the general focus of the macroeconomy has been to bring more and more people into the tax net, this will always remain a focus, right? So you might always think that how come as an employer I have to guarantee whether my employee is submitting taxes or not? That should not be my responsibility. I'm the company tax, employee tax, how is that my headache? But in reality, this is a way to enforce the fact that more and more people need to be brought under the tax net. And the easier solution is to always go for an employer who has hundreds of employees rather than going to each employee individually, right? So what to look out for? Make sure that your employees have TIN numbers. আপনাকে একটু ইন্টারাপ্ট করছি, সরি। সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে অনেক অ্যাডমিনস বলছে আর কি যে আপনার ভয়েসটা ক্লিয়ার না, আনক্লিয়ার অবস্থায় আছে, ইকো হচ্ছে। Echo হচ্ছে, okay. জি জি জি। I will try to closer to the microphone, maybe is this any better? Karo complaint, please let me know. I'll try to see if there's any way I can fix it. Sure, জি আপনি জি এখন অনেকেই বলছে যে এখন ভালো শোনা যাচ্ছে আর কি। Okay, প্লিজ। So the important thing is you must make sure your employees have TIN numbers. You are deducting their taxes. They are submitting their personal return. And a last point, that this is not just for payment of salary, but for everything you do in your business, it has to go through your bank account. Bangladeshe ekhon cashier businesses has become an area absolutely of a no-go area. If you're paying salaries in cash, or if you're paying vendors in cash, you will get into trouble with all sorts of compliance, whether it's tax compliance, whether it's payroll related compliance, or even if it's your company secretarial compliance. You will get into trouble unless you're using formal banking channels. Ekta convenient factor ekhane asche je ekhon MFS is being included as part of banking channel. That will make it a bit easier because amra ekhon onekei bcash use kore onek payment korar options ache. Third area jeta touch korte jacchi is direct tax. Ami already etar byapare onek kichu bolechi. Idea is that whenever you make a payment, কাউকে যখন আপনি পে করছেন তার কাছ থেকে টিডিএস কেটে রাখতে হবে। সব 100% কেসে বাংলাদেশে হয়তো পসিবল হয় না। আপনি যদি কোনো মুদির দোকান থেকে কিছু কিনতে চান আর বলেন তার থেকে টিডিএস কেটে রাখবেন, আর এক সপ্তাহ পরে এসে চালান দিয়ে যাবেন, সে হয়তো অ্যালাউ করবেন না। At least make sure your big expenses are compliant with TDS requirements. So your rental expense, for instance, সেখানে যাতে আপনি টিডিএসটা কেটে চালানটা জমা দিয়ে রাখেন, so that your rental expense is not disallowed. Between payroll and rental, যদি আমি বলি, for most outsourcing companies, our experience in this covers almost 70 to 80% of your expenses. So P&L expense, এই দুইটা area যদি আপনি covered থাকে, you are protected to a large extent from being disallowed on these areas. Another area is professional service. If you take any professional service, make sure you do that taxes. Right? এই তিনটে area যদি cover করতে পারেন, by and large you should be good in terms of being compliant to a very large degree. এটার কিছু রিটার্ন জমা দিতে হয়, তো on a monthly basis একটা রিটার্ন আছে, আর half year basis এও আছে। এই দুইটা রিটার্ন, again I will be very frank and honest, is not something is very highly enforced, but the third one is a definite yes.
you have to submit your annual filing. So if you just look at this screen, there are what areas to look out for. Ekta hoche, make sure your TDS is deducted from your vendors. Make sure your annual corporate income tax return is filed. If you have ITS exemption, then EST income tax that will not be taxable, but the return has to be filed. আপনি আগামী বছর এসে বলতে পারেন না গত বছর রিটার্ন করি নাই কারণ আমি তো আইটিএ নেব না, আমার ট্যাক্স নাই। That will not fly. You have to make sure it's filed. And if you have missed a year, there is a very good chance the tax authority will not allow you to take that exemption of an ITS because you're not compliant. ITS exemption is dependent on full tax compliance. If you're not compliant on anything, your exemption does not remain applicable. Third area, VAT. If you are working with an export of service, VAT is not applicable for you. So if you are selling your service directly to a entity or a consumer outside the country, VAT, you're zero rated in terms of VAT. But otherwise, for local service, you have to make sure your revenue appropriate VAT rate is applied. And same as TDS, you have to make sure VAT is also deducted. It has কিছু complication আছে, দেশে অনেক different rates of VAT আছে, অনেক different deduction mechanism আছে where some people need to deduct, some people don't need to deduct. এটা specific case ছাড়া আসলে বলা কষ্ট কার জন্য কোনটা প্রযোজ্য, but in reality the essential part is that VAT returnটা যাতে আপনি জমা দেন. So filing of monthly VAT return is the area that you definitely need to make sure you're doing if you are not exempt from that. And as a company, you have to register for VAT. আপনার bill number নিতে হবে. And monthly VAT return টা এখন তো online জমা দেওয়া যায়, which makes it easier. Although the online form is not always very easy to understand, but একবার যদি আপনি করে ফেলতে পারেন, you will see that most cases every month the same return জমা দেওয়া হচ্ছে, just numberটা change করলেই হয়ে যাচ্ছে. So that is the biggest advice I can give with VAT compliance. Make sure monthly VAT filing is করা. Third area is company secretary. Fourth area is company secretarial. এখানে যেটা important, যেটা একটাই বলবো important জিনিস আছে যে আপনি make sure you're doing your annual filing with RTs. So there is a return called Schedule 10. একটা ফর্ম থাকে যেখানে লেখা থাকে আপনি shareholder কে, আপনার profit কত, আপনার balance sheet asset কত আছে, fill up করে you have to submit this to RTs. Again, this is something that has to be done on time. You get 9 months from your year end. So আপনি যদি 30 June year end হয়, আপনার by 15th of March you have to make sure that এই ফাইলিংটা করে ফেলেন. If you have delays in AGM filing, you actually have to go to the High Court to get a permission to file mandated ones. So this is a big problem and a big expense. So make sure that it a compliant থাকে. Non-compliance মানে you're looking at a bill of at least 1.5 lakh টাকা on court expenses to get a approval for this, right? Other regulatory, of course, এটা was very common for us. আমরা সবাই এটা জানি, ট্রেড লাইসেন্স দরকার, প্রত্যেক বছর রিনিউ করতে হয়. If you're in a municipal area, ঢাকা থাকলে সাউথ বা নর্থে সব সিটি কর্পোরেশন করা লাগবে, but you have to make sure this is done annually. And because this is very linked to other services, দেখা যায় বাংলাদেশে this is a requirement that মোটামুটি সবাই ফুলফিল করে. আমি আর বেশি ডিটেইল বলছি না. I will wait for questions, and if you have anything that you want to know, then we'll get into more specifics. Thank you. ধন্যবাদ সুজন ভাইয়া আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে এখানটাতে বলার জন্য। নাও আমি এখানে ইনভাইট করছি নাফিউর রহমানকে from Payoneer side, who is going to speak and say about the banking solutions and the payment solutions যেটা Payoneer offer করে থাকে। Thank you, Tafsir. First of all, thank you everyone for joining. সবাই সময় বের করে join করেছে, and I see a lot of people have joined from various cities of the country. It's very exciting to see এতজন মানুষ join করেছেন আমাদের webinar. Also, thank you Season bhai. It was a very good presentation and informative ছিল, and I think এগুলো সবারই জানা উচিত, not only businesses, also individuals as well, যারা aspire করছে to become entrepreneurs one day. So I will share my screen now. I have a presentation to show. Season bhai, can you stop sharing your screen? Thank you.
Tapsi, let me know when my screen is visible. জি আপনার স্ক্রিন ভিজিবল আছে Okay, thank you. So everyone, I will talk about Payoneer and its payment solutions and how we can simplify international payments for individuals and businesses as well. So a quick background about Payoneer. Payoneer একটা multinational public limited company এবং it's a fintech platform where we help everyone with cross-border payments from all around the world. So Payoneer right now is in more than 200 countries. আমরা 150টা বেশি কারেন্সি নিয়ে কাজ করছি এবং we are almost at a point where we have reached 5 million users worldwide. We have thousands of users, thousands of leading brands who are partners of Payoneer. And if I talk about financial partners, we are partners with some big financial institutions all around the world, like Deutsche Bank, Bank of America, Barclays Bank. Bangladesh, we are partners with Bank Asia and Bikash, associated with Bragg Bank, and inshallah more to come as well. In terms of our business partners, we have some large enterprise clients such as Amazon, Google, Fiverr, Walmart, Airbnb, Booking.com, etc. If I talk about the portfolio of Payoneer, you will see that Payoneer is working with various verticals, which consists of freelancing, যেখানে freelancer.com, Upwork, Fiverr. এখানের জন্য Payoneer is an official payout method. We are in the stock photography industry where we are partners with Shutterstock. We are partners with e-commerce giants such as Amazon and eBay. We're also partners with vacation rentals such as Airbnb. And we're also partners with other digital marketing areas such as Google and Taboola. So we have a comprehensive offering for Bangladeshi businesses from Payoneer side. What we do is basically offer you a platform which allows you to comprehensively send and receive international payments all around the world. And I'll tell you how. So this is an end-to-end flow of how the flow of payment works through Payoneer. So Payoneer allows you to receive payments from your customers in more than 200 countries. And you can hold the funds in Payoneer in 9 different currencies. When you have a Payoneer account, when you sign up for an account with Payoneer, you will see various balances in your Payoneer account. And আপনি যেই কারেন্সিতে পেমেন্ট গুলো রিসিভ করবেন সেই কারেন্সিতেই আপনার Payoneer ব্যালেন্সে অ্যাড হবে। ফর এক্সাম্পল, you are receiving $5,000, আপনি দেখবেন আপনার Payoneer অ্যাকাউন্টে $5,000 অ্যাড হয়েছে। Same goes for British pounds, Australian dollars, euro, etc. এরকম টোটাল 9টা ডিফারেন্ট কারেন্সিতে আপনারা ফান্ডস রাখতে পারবেন in your Payoneer account for as long as you need. You can transfer funds worldwide with Payoneer. আপনারা চাইলে Payoneer থেকে যে কোনো কাউকে পেমেন্ট করতে পারবেন। This can be done in 2 ways. আপনি চাইলে অন্য একটা Payoneer ইউজারকে ফান্ড ট্রান্সফার করতে পারেন, which is almost instant. এবং আপনি চাইলে অন্য একজনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বেনিফিশিয়ারি হিসেবে অ্যাড করে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পেমেন্টটাও ট্রান্সফার করতে পারেন। Also, a lot of users have suppliers, vendors, even employees যারা অন্যান্য দেশে থাকে। ইনফ্যাক্ট নিজেদের দেশেও অনেকে আছে যারা পেমেন্ট করতে চায় through Payoneer. That is possible from your Payoneer account directly. So if I talk about the withdrawal methods from Payoneer, there are multiple ways of withdrawing your funds from your Payoneer balance. প্রথমটা হচ্ছে আপনি যখন সাইন আপ করছেন তখনই আপনি আপনার একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করে নেবেন। If you are an individual, আপনি আপনার personal bank account add করবেন. If you are a business owner, you will add a business bank account to your Payoneer account during registration. তারপরে আপনার যে ফান্ড গুলো জমা হচ্ছে in the various currencies, আপনি যখন খুশি এবং যত অ্যামাউন্ট খুশি আপনার যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অ্যাড করা হয়েছে সেখানে উইথড্র করে ফেলতে পারছেন। In fact, we also allow users to add more than one bank account for their withdrawals এবং আপনি চাইলে আপনার পেমেন্টটাকে স্প্লিটও করতে পারেন। ফর এক্সাম্পল, আপনার ব্র্যাক ব্যাংক একটা অ্যাকাউন্ট আছে এবং সিটি ব্যাংক একটা অ্যাকাউন্ট আছে এবং ইউ হ্যাভ আ টোটাল ব্যালেন্স অফ $1,000 in your Payoneer account. আপনি চাইলে এটাকে 50-50 স্প্লিট করতে পারেন। You can choose to withdraw $500 in one bank account and the remaining $500 in another bank account. এবং এখানে কোনো এরকম রেস্ট্রিকশন নেই যে আপনাকে এত দিনের মধ্যেই উইথড্র করে ফেলতে হবে। আপনি চাইলে
যতদিন খুশি আপনার পেওনিয়ার ব্যালেন্সে ফান্ডগুলোকে রেখে দিতে পারেন। ইউ ক্যান ট্রান্সফার পেওনিয়ার টু পেওনিয়ার খুবই ইজিলি। আপনার যদি কাউকে পেমেন্ট করতে হয়, আপনার কোনো পার্টনার বা আপনার কোনো ভেন্ডর বা আপনার কোনো সাপ্লায়ার, তাকে আপনি সরাসরি পেওনিয়ার টু পেওনিয়ার ব্যালেন্স ট্রান্সফার করে দিতে পারবেন। অন্য কারো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে পারবেন। উই অলসো অ্যালাউ ইউ টু কনভার্ট ইউর কারেন্সি টু আ ডিফারেন্ট কারেন্সি। যাকে আপনি পেমেন্ট করছেন তার সুবিধার জন্য আপনি অন্য একজনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট করে দিতে পারেন তাদের পছন্দের কারেন্সিতে। We have also partnered with Bikash recently, যেখানে যারা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকাউন্ট হোল্ডার, ইন্ডিভিজুয়াল পেওনিয়ার অ্যাকাউন্ট হোল্ডার, তারা তাদের বিকাশ অ্যাকাউন্টে তাদের পেওনিয়ার অ্যাকাউন্টকে লিংক করে ইন রিয়েল টাইম বিকাশে উইথড্র করে ফেলতে পারছে। This is a game changer because এতদিন ধরে we were only allowing you to withdraw to your bank account, which used to take a maximum of 2 business days. But now with Bikash, you can withdraw funds almost instantly to your Bikash wallet. Another option of withdrawing funds from your Payoneer account is by a Payoneer physical plastic card, যেটা নিয়ে আমি পরে কথা বলবো। So if I talk about the product view, this is what a Payoneer dashboard looks like. আপনার যখন Payoneer account তৈরি হবে এবং আপনি যখন ট্রানজাকশনস করা শুরু করবেন, আপনার পেওনিয়ারের হোম পেজটা দেখতে এরকম হবে। এবং আপনি যদি লেফট হ্যান্ড সাইডে মেনু বার গুলো দেখেন, আপনি দেখবেন there are various things that you can do from Payoneer. You can access the various receiving accounts, যেটাকে আমরা বলছি ভার্চুয়াল রিসিভিং অ্যাকাউন্টস, যেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট কারেন্সির ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট গুলো আপনাকে দেখাবে যে কোন কোন কারেন্সিতে কতটুকু ব্যালেন্স আপনার বর্তমানে আছে। এবং you will also see all the transactions that you have done from your Payoneer account. এবং Payoneer থেকে যদি আপনি কাউকে পেমেন্ট রিকোয়েস্ট পাঠান, অথবা যদি আপনাকে কেউ পেমেন্ট Payoneer-এ পাঠিয়ে থাকে এবং সেটা যদি ইন ট্রানজিট থাকে, those will be visible in the upcoming tab, যেটা ট্রানজাকশন আন্ডারে পাবেন। এখান থেকে আপনি কাউকে পেমেন্ট করতে পারবেন, এখান থেকে আপনি খুব সহজে আপনার ফান্ডস গুলো উইথড্র করে ফেলতে পারবেন, আপনার সমস্ত অ্যাক্টিভিটি গুলোকে আপনি মনিটর করতে পারবেন। ইউ ক্যান অলসো ডাউনলোড ইউর অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টস ফর ইউর অ্যাকাউন্টিং পারপাসেস, এবং everything is visible and trackable via your Payoneer account. So আমি বলছিলাম ভার্চুয়াল রিসিভিং অ্যাকাউন্ট। সো হোয়াট ইজ আ ভার্চুয়াল রিসিভিং অ্যাকাউন্ট? সো Payoneer একটা what Payoneer has is a very strong banking infrastructure all around the world. আমি যে কথাগুলো বলছিলাম যে আমাদের various financial partners আছে বিভিন্ন দেশে। So what we can do is create virtual receiving accounts with local banks in different regions. যেমন আপনার আমেরিকাতে যদি ক্লায়েন্ট থেকে থাকে, আমরা যেটা করব, আমরা আমেরিকান একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আপনার কোম্পানি নামে একটা ভার্চুয়াল রিসিভিং অ্যাকাউন্ট ওপেন করে দিব, which will be a checking account. If you see a screenshot here, this is a sample bank receiving account here. আপনি দেখবেন ফার্স্ট সেঞ্চুরি ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়েছে, যেখানে you will find the routing number, account number, etc. এবং আপনি যদি এই অ্যাকাউন্ট ডিটেইলসটা আপনার আমেরিকান ক্লায়েন্টের সঙ্গে শেয়ার করেন, দে ক্যান ইজিলি মেক আ লোকাল ব্যাংক ট্রান্সফার ইন ইউএসডি, এবং এই ফান্ডগুলো আপনার পেওনিয়ারের ইউএসডি ব্যালেন্সে অ্যাড হয়ে যাবে। সিমিলারলি ফর ইউরো, জিবিপি, কানাডিয়ান ডলার, অস্ট্রেলিয়ান ডলার, এটসেট্রা, এরকম টোটাল 9টা কারেন্সিতে আমরা 9টা কারেন্সির জন্য আমরা ভার্চুয়াল রিসিভিং অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে দিতে পারি আমাদের ক্লায়েন্টের জন্য। বেনিফিশিয়ারি নেম যেটা, সেটা হবে আপনার কোম্পানির নাম। সো আপনার এখানে বেনিফিটটা হচ্ছে আপনাকে যারা পেমেন্ট করবে, আপনার কাস্টমার, তাদের এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো হয়ে যাচ্ছে। সো দে আর এবল টু পে ইউ ইন দেয়ার লোকাল কারেন্সি, লোকাল ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে, ইনস্টেড অফ মেকিং আ ওয়ার ট্রান্সফার টু ইউর বাংলাদেশি লোকাল অ্যাকাউন্ট। ডিফারেন্সটা কি হচ্ছে, বাংলাদেশি লোকাল অ্যাকাউন্টে যখন তারা ওয়ার ট্রান্সফার করে, তখন তাদেরকে একটা ফি বেয়ার করতে হয় পার ট্রানজাকশন, এবং ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ট্রেস দিস পেমেন্ট। অলসো আপনার এখানে কোনো গ্যারান্টি নেই যে কতদিন লাগবে পেমেন্টটা আসতে, এবং যেহেতু আপনি ট্র্যাক করতে পারছেন না, আপনি এটা বুঝতেও পারবেন না যে এক্স্যাক্টলি কবে আপনার এই অ্যাকাউন্টে ল্যান্ড করবে পেমেন্টটা। বাট উইথ Payoneer and with these local bank transfers, you can see the entire payment flow from origin till destination, এবং আপনি সমস্ত ট্রানজাকশন গুলোকে আপনার ট্র্যাক করতে পারছেন, এবং আপনি আপনার পেয়ারের এক্সপিরিয়েন্সটাকে খুব ইমপ্রুভ করতে পারছেন। ইফ ইউর পেয়ার or customers experience is improved, their ability to work with you or their satisfaction with you increases, and আপনার সঙ্গে তারা আরো লং টার্ম কাজ করবে।
We also have another solution called billing solution. Payoneer অ্যাকাউন্টে গিয়ে দেখবেন send a payment request বলে একটা কথা আছে, যেখান থেকে আপনি খুবই সহজে যে কোনো কাস্টমারকে ডিরেক্টলি একটা ইনভয়েস জেনারেট করে পাঠাতে পারবেন থ্রু পেওনিয়ার। এখানে কি হচ্ছে, এখানে দুইটা অপশন দেখবেন। অন দ্য ফার্স্ট অপশন, যেখানে আমরা নাম দিয়েছি আসিফ, একটা অ্যাপ ডেভেলপার, পেমেন্ট রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে টু অ্যান্ড্রু, এবং অ্যান্ড্রু তার কার্ড দিয়ে পেমেন্টটা করে দিচ্ছে। খুব ইজিলি এই পেমেন্টটা করা যায় কার্ডের মাধ্যমে, এবং আপনারা পেমেন্টটা পেয়ে যাবেন। অলসো ইউ ক্যান instead of sharing the bank details with your customers manually, you can also share the invoice with your customer, এবং তারা সেখানে লোকাল ব্যাংক ট্রান্সফার অথবা ই চেক, যেটা শুধু ইউএস এর জন্য অ্যাপ্লিকেবল, এর মাধ্যমেও পেমেন্ট আপনাকে করে দিতে পারছে। এখানে একটা ছোট্ট ভিডিও আছে যেটা আমি দেখাতে চাই হাউ ইট ওয়ার্কস। সো when you go to request a payment, আপনি এখানে আপনার কন্ট্যাক্টের নাম দিবেন, আপনি কাকে পেমেন্ট রিকোয়েস্ট পাঠাতে চাচ্ছেন। দেন ইউ এন্টার দ্য পেমেন্ট ডিটেলস, কত অ্যামাউন্টের আপনি ইনভয়েস করছেন এবং কোন কারেন্সিতে বিলটা হবে, and then you describe কিসের জন্য পেমেন্টটা আসছে। ফাইনালি ইউ প্রোভাইড দ্য ডিউ ডেট। তারপরে আপনার যে ইনভয়েসটা আছে, যেটার এগেইনস্টে পেমেন্টটা আসতেছে, সেটা অ্যাটাচ করে আপনি পাঠিয়ে দেবেন, এন্ড দ্যাটস ইট। আপনার পেমেন্ট রিকোয়েস্টটা চলে যাবে। ইউ উইল অলসো বি এবল টু সেন্ড রিমাইন্ডার্স টু ইউর কাস্টমার সো দ্যাট দে ডোন্ট ফরগেট টু মেক ইউ আ পেমেন্ট অন টাইম। ইন দিস ওয়ে আপনি খুব সহজে আপনার পেমেন্ট রিকোয়েস্ট গুলো বাড়াতে পারছেন ভ্যারিয়াস কাস্টমারদেরকে, এবং ইউ অলসো এনশিওর দ্যাট দ্য পেমেন্টস আর কামিং ইন টাইম। এগুলো ছাড়া উই অলসো হ্যাভ আ গ্লোবাল ওয়ার অ্যাকাউন্ট। ওয়ার অ্যাকাউন্টটা কি, যে আপনার যদি এমন কোনো কাস্টমার থাকে যারা এমন একটা দেশে থাকে যেখানে আমাদের লোকাল ভার্চুয়াল রিসিভিং অ্যাকাউন্ট গুলো অ্যাট দ্য মোমেন্ট অ্যাভেলেবল না, আপনি তাদের থেকে পেমেন্ট চাইলে ওয়ার ট্রান্সফারের মাধ্যমে নিতে পারেন। উই ক্যান প্রোভাইড ইউ উইথ আ ইউএসডি ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার অ্যাকাউন্ট, যেটার মাধ্যমে আপনাকে যে কেউ ওয়ার ট্রান্সফারের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারবে। দিস ইজ পসিবল from more than 200 countries or marketplaces. এবং আপনি যদি রাইট হ্যান্ড সাইডে নিচে দেখেন, ইউ উইল সি কোন কোন মার্কেট প্লেসে পেওনিয়ারের ওয়ার অ্যাকাউন্ট গুলো অ্যাকসেপ্টেড হয়। Then comes the Payoneer Cards. Payoneer Cards is a very popular product in Bangladesh, and Alhamdulillah, a lot of our users, in fact, thousands of our users use Payoneer cards on a daily basis. So Payoneer Cards দুই ধরনের হয়, একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল কার্ড, একটা ভার্চুয়াল কার্ড। ফিজিক্যাল কার্ড আপনি পাবেন ইউএসডি, ইউরো এন্ড জিবিপিতে, যে কোনো একটা কারেন্সিতে আপনি অর্ডার করতে পারবেন। ইনফ্যাক্ট আপনি চাইলে তিনটা কারেন্সিতেই আপনি অর্ডার করলে তিনটা ডিফারেন্ট কারেন্সিতে আপনার কাছে শিপ হয়ে এই ফিজিক্যাল কার্ডটা আসবে। এই কার্ডটা দিয়ে আপনি কি কি করতে পারবেন? ফার্স্ট হচ্ছে আপনি যে কোনো এটিএম মেশিন থেকে আপনার পেওনিয়ার ফান্ডস উইথড্র করতে পারবেন। সেকেন্ডলি, আপনার যে কোনো রিটেল স্টোরে গিয়ে আপনার পজ ট্রানজাকশন করতে পারবেন। এবং থার্ডলি, আপনি যে কোনো অনলাইন পোর্টালে এই কার্ডটাকে ব্যবহার করতে পারবেন wherever মাস্টার কার্ড is accepted. Payoneer has an exclusive partnership with মাস্টার কার্ড, এবং আমাদের প্রত্যেকটা কার্ড মাস্টার কার্ড দ্বারা ইস্যুড হয়। সো এটা হলো ফিজিক্যাল কার্ড। আমরা রিসেন্টলি ভার্চুয়াল কার্ড লঞ্চ করেছি, যেটা হচ্ছে ইউএসডি তে আসে, এবং এটার ডিফারেন্সটা হচ্ছে, ফার্স্টলি, this card has a very high acceptance rate online, and it is used very by a lot of our users in various platforms such as Google, Facebook, Amazon. Especially যদি আপনাদের advertisements run করতে হয়, given that you are working with clients outside Bangladesh, you have to put your services on the map. And যেহেতু আপনাদের নতুন নতুন কাস্টমারকে acquire করতে হয়, you have to advertise your services and products. And এই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলো রান করার জন্য in any platform, ফেসবুক হোক বা গুগল হোক, আপনার এই ভার্চুয়াল কার্ডটা খুবই ইউজফুল হবে। And we have also increased the limits of this card. We have limits up to $100,000 per day. This is very, very strong as a product, because Bangladesh je card gulo available ache, especially issued by the local banks of Bangladesh, sekhane kichu restrictions thake. First of all, apnar passport er sathe endorse korte hoy, ebong payment limit gulo khub kom thake, jehetu apnar therefore these Payoneer cards will be very useful to you. So the Payoneer Digital Purchasing Mastercard, এটা আমরা নাম দিয়েছি আমাদের ভার্চুয়াল কার্ডের। এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার খুবই ইউজফুল, because you get your card details instantly, as opposed to
দ্য ফিজিক্যাল কার্ড যেটা আসতে সময় লাগে, ভার্চুয়াল কার্ডটা আপনি অলমোস্ট ইনস্ট্যান্টলি পেতে পারবেন, এবং আমরা চাইলে আপনাকে মাল্টিপল ভার্চুয়াল কার্ডও ইস্যু করে দিতে পারি। ফর এক্সাম্পল, আপনার যদি মাল্টিপল ফেসবুক অ্যাড অ্যাকাউন্টস থাকে এবং আপনি চাচ্ছেন যে আপনি একটা কার্ডে শুধু একটা অ্যাকাউন্টেই ইউজ করবেন, সো ইফ ইউ হ্যাভ let's say 3 accounts on Facebook for advertisements, you can apply, you can order 3 different virtual cards, এবং আপনাকে আমরা 3টা ডিফারেন্ট কার্ড দিব। 3টা ডিফারেন্ট কার্ড দিয়ে আপনার যতগুলো ফান্ড জমবে পেওনিয়ার অ্যাকাউন্টে সেটা পুরোটাই আপনি ইউজ করতে পারবেন থ্রু দিস ভার্চুয়াল কার্ডস। অ্যান্ড এটার একটা বড় স্পেশালিটি হচ্ছে যে যেহেতু এটা ইউএসডি কার্ড, ইফ ইউ মেক your payments in USD, there is no extra charge applicable. So আপনার অ্যাকচুয়াল সার্ভিসের বা প্রোডাক্টের যে ফিটা আছে শুধু আপনি সেটাই দিবেন, which will be deducted from your Payoneer balance. So now you can also make payments using Payoneer, যেটা আমি প্রথমে বলছিলাম। আপনার যেই পেমেন্ট গুলো ঢুকছে Payoneer এর মাধ্যমে, মার্কেট প্লেস থেকে হোক বা B2B ক্লায়েন্টস থেকে হোক, সেটা যদি আপনার অন্য কাউকে দিতে হয়, আপনি সেটা সরাসরি Payoneer থেকে করতে পারছেন। You can make a payment to your supplier, employee অথবা এজেন্ট, এবং এটা 200টার বেশি কান্ট্রিতে করা পসিবল। এবং আপনি চাইলে আপনার কারেন্সি কনভার্ট করে অন্য কারেন্সিতে পেমেন্টটাকে নিয়ে আপনি অন্য কাউকে পেমেন্ট করতে পারছেন, সো দ্যাট যে রিসিপিয়েন্ট সে যেন তার লোকাল কারেন্সিতে রিসিভ করে এবং যেন এক্সট্রা কারেন্সি কনভার্জন না হয়। You can pay straight out of your Payoneer balance even if your recipient does not have a Payoneer account. I will also like to talk about the government cash incentive, which is being provided to ITS exporters. সো এটার জন্য যেই সাপোর্টিং ডকুমেন্ট গুলো লাগে, যে ডকুমেন্ট গুলো নিয়ে আপনি আপনার ইনসেন্টিভটা ক্লেম করবেন, সেটা আপনি পেওনিয়ার থেকে পেতে পারেন। সো পেওনিয়ার থেকে যখন আপনি পেওনিয়ার ইউজ করছেন টু এক্সপোর্ট সার্ভিসেস উইচ আর আইদার আইটি অর আইটি এনেবলড, এবং সেটার জন্য যেহেতু গভর্নমেন্ট আপনাকে একটা সুযোগ দিচ্ছে টু ক্লেম ফর এন ইনসেন্টিভ, সেই সাপোর্টিং ডকুমেন্ট গুলো পেওনিয়ার আপনাকে দিবে, such as the Format A certificate. So I will also I want to elaborate on how Payoneer is superior to local banks. So অনেকেই আমরা local banks use করছি to receive international payments, but there are some challenges to it, যেটা আমাদের কারেন্ট ইউজাররাই আমাদেরকে বলেছে। ফার্স্টলি, যখন লোকাল ব্যাংকস আপনি ইউজ করছেন মেইনলি ফর ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্টস, কাস্টমার সাপোর্ট ইউজুয়ালি অ্যাডিকুয়েট হয় না, এবং অনেক ধরনের ফি, ছোট ছোট ফি হলেও অনেক ধরনের ফি অ্যাড হয়ে বড় একটা চার্জ হয়ে যায়, such as ওয়ার ফি, ইন্টারমিডিয়ারি, ব্যাংক ফি। যেহেতু বাংলাদেশের বেশিরভাগ ব্যাংক ডিরেক্টলি কানেক্টেড না উইথ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, মোস্ট অফ দ্য কেসেসে ইন্টারমিডিয়ারি ব্যাংক ইনভলভ থাকে, এবং পেমেন্টটা কি হয় অরিজিন ব্যাংক থেকে ইন্টারমিডিয়ারি ব্যাংকের কাছে যায় and then comes to your local bank account. For this reason, it is very difficult to track and it takes a lot of time. And also there is no way to utilize the remittance that you have received, কারণ আপনার দরকার হতেই পারে যে আপনি অন্য কাউকে পেমেন্ট করবেন বা অন্য কোনো কাজে পেমেন্টটাকে ইউজ করবেন। Payoneer has the answer. কিভাবে? Payoneer আপনাকে গ্লোবাল অ্যাকাউন্টস দিচ্ছেন এবং আপনি খুব সহজভাবে এই অ্যাকাউন্টের ডিটেলস গুলো আপনার ক্লায়েন্টের সঙ্গে শেয়ার করতে পারছেন এবং তারা বিভিন্নভাবে আপনাকে পেমেন্টটা করে দিতে পারছে। প্লাস আপনার Payoneer দ্বারা যে পেমেন্ট গুলো আসছে সেটা আপনি বিভিন্ন কাজে ইউজ করতে পারছেন। You get dedicated customer support in Payoneer, এবং আমাদের একটা সিঙ্গেল পার্সেন্টেজ অফ ফি আছে। কোনো ইন্টারমিডিয়ারি ব্যাংক না থাকার কারণে খুব স্মুথলি পেমেন্ট গুলো ঢুকছে। It is very fast and simple to operate Payoneer and get paid using Payoneer. কারেন্সি ফ্লাকচুয়েট হওয়ার কোনো ভয় নেই, বিকজ আমরা একটা মিড মার্কেট রেট ফলো করছি। প্লাস আপনার ট্যাক্স কমপ্লায়েন্সের জন্য বা ইনসেন্টিভ ক্লেম করার জন্য যেসব ডকুমেন্ট, সাপোর্টিং ডকুমেন্ট গুলো লাগবে সেটা আমরা আপনাকে দিব। So finally, if I talk about the advantage of using Payoneer, we are flexible because we are allowing you to receive payments in multiple ways. আপনার কাস্টমার যেভাবে পেমেন্ট আপনাকে করতে কমফোর্টেবল ফিল করে আপনি সেটাই তাকে দিয়ে পেমেন্টটা নিতে পারবেন। We are cost efficient. আমাদের কোনো অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশন ফি নেই, নো মেইনটেনেন্স ফি, নো অ্যানুয়াল ফিস, and we have a very competitive FX rate. এবং আপনার ভলিউম যত গ্রো করবে আমাদের সঙ্গে তত সুযোগ হবে আপনার আমাদের সঙ্গে রেটটাকে কমানোর। Plus we are transparent. In fact, transparency is one of our company values. So whatever you see is what you get.
Thank you very much. That's all from my side. We have a Payoneer sign up link right here. এখানে একটা link আছে through which you can sign up for a Payoneer account. We can also scan this QR code for signing up. আমি এই লিংকটাকেও চ্যাটে পেস্ট করে দিব. If you have any questions, please feel free to ask. Thank you so much. Thank you, Nafiu. Thank you for this wonderful presentation. So আমাদের এখানে আর কি আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি আর কি আমাদের এখানে প্রচুর কোশ্চেন এসেছে. A lot of questions about Payoneer and also tax consultancy and everything নিয়ে প্রচুর কোশ্চেন আছে এখানটাতে. তো সবার প্রথমে আমরা কোশ্চেন গুলোকে আসলে বিভাগে ভাগ করছি. সবার প্রথমে হচ্ছে আজকে যে ওয়েবিনারের যে এজেন্ডাটা ছিল আমাদের যে বুক কিপিং এবং এই অ্যাকাউন্টিং এসেনশিয়ালস নিয়ে এই মূলত এই সবার প্রথমে এই কোশ্চেন গুলোর অ্যান্সার গুলো আমরা সবার প্রথমে পাচ্ছি এবং এই অ্যান্সার গুলো আমাদেরকে দিচ্ছেন সেজন ভাইয়া. সেজন ভাই আপনি কি আছেন? Yes, I'm here. I'm trying to answer some of the questions on the chat here, Q&A তে যে আছে. But if anyone has any specific question, please go ahead. জি, আসলে আর কি আপনার এখানে Q&A তে কোশ্চেন গুলো করতে হবে. তো সবার প্রথমে যে কোশ্চেনটা ছিল সেখানে একজন ভাইয়া এখানে জিজ্ঞেস করছেন যে ইজ ট্রেড লাইসেন্স করে অনলাইনে ইন্টারনাল SaaS সাবস্ক্রিপশনের জন্য কি ভ্যাট সার্টিফিকেট এন্ড ভ্যাট রিটার্ন ম্যান্ডেটরি ফর সোল প্রপ্রাইটরশিপ বিজনেস? Actually আমি তাকে রিপ্লাই করলাম একটু আগে. Issue is if you are a company, then of course VAT registration is mandatory because what you're called is a withholding entity. So সেখানে দরকার. Individual এর জন্য it depends on your volume. So আপনি যদি if I'm not mistaken 80 লাখ টাকার উপরে যদি রেভিনিউ থাকে তাহলে registration is mandatory. But I have sole tradership নিয়ে কাজ অনেকদিন করি না, so I'm not 100% sure. Because I have to confirm, but I from what I remember it is 80 lakh. এর নিচে থাকলে you এরপর পরবর্তী কোশ্চেন চলে যাচ্ছি. Could you please explain us fractional reserve banking system with some examples maybe? Sorry, what banking system? Fractional reserve banking system. Fractional reserve banking system. I'm জি. sorry, I'm actually not familiar with that terminology. একটু যদি এক্সপ্লেইন করেন মেবি হয়তো অন্য টার্মে জানতে পারে জিনিসটা. ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং সিস্টেম বলতে কি বলছেন এটা একটু যদি এক্সপ্লেইন করেন. So far that I can understand ভাই এখানটাতে যে fractional banking system হচ্ছে যে it allows a portion of the customer deposits on hand এবং কি বাকিটা they lend it out to the rest. Well, if you're talking about an ERQ, export retention quota, সেই ব্যাপারে যদি বলে থাকেন, then when you receive a remittance, you can keep certain portion of it as foreign currency, if that is what you're talking about. But then again, with Payoneer, যদি আপনি ইউজ করেন তাহলে তার ইস্যুটা থাকবে না, আপনি পুরোটাই foreign currency রাখবেন. আর এর আগের কোশ্চেনটার সাথে একটা কোশ্চেন অ্যাড ছিল যেটা আমি মিস আউট করেছি, সেটা হচ্ছে যে আপনার সোল প্রোপ্রাইটর বিজনেস চালু করতে গেলে আপনার কি কি রিকোয়ারমেন্টস দরকার? Sole proprietor, you just need a trade license. So you can get a trade license yourself directly. You don't need to get RJSP তে রেজিস্টার করতে হয় না. আপনি যদি পার্টনারশিপ হয়ে থাকে কিংবা লিমিটেড কোম্পানি হয়ে থাকে শুধুমাত্র তখনই লাগছে জিনিসটা. রাইট? এখানে আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে are you exempt from taxation as a sole proprietor? In essence, you might be, but in practically যদি চিন্তা করে দেখেন, you yourself as a sole trader কিন্তু আপনার বিজনেসের মধ্যে কোনো segregation নাই. You yourself is the business, and as an individual you are not tax exempt. So whatever income you have will be taxed as an individual taxpayer. Our exemption যেটা from a remittance perspective, that as an IT expense, yes, you may be exempt. However, as a company, you will definitely be exempt. ঠিক আছে? আর আমরা যে benefits এর কথা আপনি আরেকটা বলেছিলেন that regarding cash incentive, again that is only applicable for companies, not for individuals.
right? Individual freelancer হিসাবে আছে, but not under the ITS scheme. As a freelancer, you still get cash incentive, but that's a different procedure altogether, right? বুঝতে পেরেছি। এখন কিছু কোশ্চেন্স আছে আপনার দাফিউ আপনার জন্য পিওনিয়ারের এন্ড থেকে। তো সবার প্রথমে আপনার একজন জানতে চাচ্ছেন যে ফিজিক্যাল এবং ভার্চুয়াল কার্ড এই দুটার মধ্যে যদি পেতে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে কি করতে হবে? আচ্ছা, ফিজিক্যাল এবং ভার্চুয়াল কার্ড, সো যে কোনো পেওনিয়ার কার্ড পেতে হলে আপনাকে আগে মিনিমাম $100 রিসিভ করতে হবে আপনার পেওনিয়ার অ্যাকাউন্টে, অ্যান্ড দিস মাস্ট কাম ফ্রম আ হোয়াইট লিস্টেড সোর্স। যেমন কোনো যদি মার্কেট প্লেস থেকে আপনি রিসিভ করে থাকেন, অথবা কোনো এমন কোনো প্ল্যাটফর্ম যেটা ট্রাস্টেড সোর্স ইন পেওনিয়ার, সাচ অ্যাজ ফাইবার একটা ট্রাস্টেড সোর্স, গুগল একটা ট্রাস্টেড সোর্স, অ্যামাজন একটা ট্রাস্টেড সোর্স, অথবা আপনি যদি অন্য কোনো পেওনিয়ার ইউজার থেকেও $100 মিনিমাম পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনারা এলিজিবল হবেন টু অর্ডার আ কার্ড। তারপরে পেওনিয়ারের অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে সেটিংস এর আন্ডারে পেওনিয়ার কার্ডসে গেলে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর আ কার্ড, ফিজিক্যাল হোক বা ভার্চুয়াল হোক। ওখানে একটা ড্রপ ডাউন লিস্ট আসবে, সেখানে আপনাকে অপশন দিবে আইদার ইউ চুজ আ ভার্চুয়াল কার্ড অর আ ফিজিক্যাল কার্ড, এবং লিমিটটাও থাকবে কোন লিমিটের কার্ডটা আপনি চাচ্ছেন। এবং ডিপেন্ডিং অন উইচ টাইপ অফ কার্ড ইউ অর্ডার, ভার্চুয়াল কার্ড হলে আপনি সেম ডেতে ডিটেলসটা পেয়ে যাবেন, ফিজিক্যাল কার্ড হলে আপনার আসতে সময় লাগবে। আইদার ওয়ে, কার্ড পাওয়ার জন্য একটা রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আপনার অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশন। আপনার অ্যাড্রেসটাকে ভেরিফাই করতে হবে, যেটা আপনি করতে পারেন বাই প্রোভাইডিং আ ইউটিলিটি বিল। থ্যাংক ইউ আপনি। আপনার কাছে আমি পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। এখানে যে কোশ্চেনটা করছে সেটা হচ্ছে যে তারা কি ক্যান দে চার্জ রিকারিং পেমেন্টস টু দেয়ার ক্লায়েন্টস? নো, নট অ্যাজ অফ নাও। তো পেওনিয়ারের মাধ্যমে আপনারা যখন পেমেন্ট রিসিভ করবেন, ইট উইল বি আ ওয়ান টাইম পেমেন্ট। সো আপনি যদি কাউকে ইনভয়েস সেন্ড করেন, আপনি একটা ইনভয়েসের জন্য একবারই পেমেন্ট পাবেন, এবং আপনার যেই লোকাল পেমেন্ট সার্ভিসেস গুলো আছে, ভার্চুয়াল রিসিভিং অ্যাকাউন্টস, সেটার মাধ্যমে আপনি যদি পেমেন্ট নিতে চান, আপনার কাস্টমার যখন ইনিশিয়েট করবে পেমেন্টটা, তখন আপনি পেমেন্টটা পাবেন, বাট অটো ডেবিট করার কোনো অপশন নেই। এর পরবর্তী কোশ্চেনটা করেছেন হচ্ছে একজন ভাইয়া, তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন যে that in how many devices that they can use the Payoneer app, and also in the simultaneously can they use the app in website? I mean, from Payoneer website, can they do transactions? Yes, of course, you can use both the website and the app to use Payoneer and log in, log out anytime. এছাড়া আরো অনেক কোশ্চেন আছে। এর মধ্যে আপনার আরেকটা কোশ্চেন আছে এখানটাতে, যে সেটা হচ্ছে এখানে যিনি লিখেছেন যে Payoneer একটা সলিউশন আছে that they have a system of having a bank accounts, so where anyone can send fund to that account, but how, I mean, তারা এটা কিভাবে আর কি এই জিনিসটা তারা অ্যাক্সেস পাবে এই জিনিসটা করার জন্য? এটার জন্য কি কোনো কিছু আছে নাকি, কারণ তারা এটা ইউজ করতে পারছে না এই ফিচারটা? আমি আসলে কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারিনি। এখানে যে কোশ্চেনটা ছিল সেটা হচ্ছে যে is there any bank account where anyone can send fund to that account, যে অ্যাকাউন্টে সকলেই আর কি যে কেউ টাকা পাঠাতে পারবে, এই অ্যাকাউন্টটার জন্য আর কি এটা এই অ্যাকাউন্টটা কিভাবে আর কি এফিশিয়েন্টলি কাজ করতে হবে, কোনো রিকোয়ারমেন্ট আছে এই অ্যাকাউন্টটা পাওয়ার জন্য? যদি কোয়েশ্চেনটা হয়ে থাকে পেওনিয়ারের, ইন্টারন্যাশনাল ইউএসডি ওয়ার অ্যাকাউন্ট নিয়ে, তাহলে এই ওয়ার অ্যাকাউন্টটা ইজ কারেন্টলি অনলি অ্যাভেলেবল ফর বিজনেস অ্যাকাউন্টস। আচ্ছা, তার মানে এটা একটা রিজন আছে। ইন্ডিভিজুয়াল। হ্যাঁ, এটার রিজনটা হচ্ছে যে এই ওয়ার অ্যাকাউন্টটাতে যেহেতু যে কেউ পেমেন্ট করতে পারবে, এটার জন্য ডিউ ডিলিজেন্সটা আমরা খুব থরলি করি, এবং সেটা ইউজুয়ালি খুব প্রপারলি করা যায় যদি একজনের একটা বিজনেস এন্টিটি থাকে। একজন লিখেছে, ইজ ইন্টারনেট বিল অ্যাকসেপ্টেড অ্যাজ আ ইউটিলিটি বিল? আনফরচুনেটলি
ইন্টারনেট বিল আপাতত ইউজ আমরা অ্যাকসেপ্ট করছি না। বেস্ট হচ্ছে যে আপনি যদি কোনো গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশনের বিল প্রোভাইড করে থাকেন সাচ অ্যাজ ওয়াটার, গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি, সেটা অ্যাকসেপ্টেড হবে খুব ইজিলি। যদি আপনার কাছে কিছুই না থাকে তাহলে আপনি একটা ইন্টারনেট বিল প্রোভাইড করে দিতে পারেন, এবং আপনার কাছে যদি জিজ্ঞেস করা হয় অবশ্যই আপনার কাছে একটা ইমেল আসবে যে এটা অ্যাকসেপ্টেড না, তখন আপনি সেখানে বলতে পারেন অথবা কাস্টমার সার্ভিসকে বলতে পারেন যে আপনার কাছে অন্য কোনো অপশন নেই এবং ইন্টারনেট বিলটা দিয়ে আপনি চেষ্টা করছেন আপনার নিজের অ্যাড্রেসটাকে ভেরিফাই করার জন্য। যদি তাও না হয় বা আপনার কাছে যদি কিছুই না থাকে, ইউ ক্যান অলসো প্রোভাইড ইউর ব্যাংক স্টেটমেন্ট, যেখানে আপনার অ্যাড্রেসটা ক্লিয়ারলি উল্লেখ করা আছে, সেটা দিয়েও আমরা অ্যাড্রেস ভেরিফাই করে ফেলি। একজন লিখেছেন পসিবল টু হ্যাভ বোথ ফিজিক্যাল এন্ড ভার্চুয়াল কার্ড। ইয়েস, ফিজিক্যাল এবং ভার্চুয়াল কার্ড দোনোটাই রাখা পসিবল, কিন্তু আপনাকে দুইটা ডিফারেন্ট কারেন্সিতে নিতে হবে। ফর এক্সাম্পল, আপনি ভার্চুয়াল কার্ডটা ইউএসডি তে পাচ্ছেন, যেহেতু ফিজিক্যাল কার্ডটা আপনি নিতে পারেন জিবিপিতে বা ইউরোতে। একজন লিখেছেন ফ্রম বাংলাদেশ পসিবল টু ওপেন পেওনিয়ার বিজনেস অ্যাকাউন্ট। ইয়েস, অফকোর্স, বাংলাদেশ থেকে বিজনেস অ্যাকাউন্ট খোলা অবশ্যই পসিবল। ইনফ্যাক্ট আমাদের অনেক মাশাআল্লাহ একটা বড় কাস্টমার বেসও হয়ে গেছে অফ বিজনেস ইউজার্স। এখানে একটা প্রশ্ন ছিল, একজন জিজ্ঞেস করেছিল যে আইটিএস এর জন্য তাদের ভিএটি এক্সামিশন হয় নাকি। I just want to respond that you are actually not exempt from VAT. ITS only exempts you from personal income tax, যেটা হচ্ছে আপনার ইনকামের উপরে যে ট্যাক্সটা আসে, রাইট, which is your direct tax। আর VAT টা কিন্তু is a transactional tax। আপনি যে একটা যখন ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স, আপনি একটা কিছু কেনা বেচার জন্য একটা ট্রানজাকশনের উপরে যে ট্যাক্সটা করতে, that's your VAT। So ITS does not exempt you from VAT। যদি আপনি বাহিরের দেশে কাউকে সার্ভিসটা দিয়ে থাকেন, so if it's an export of service, then you are exempt from VAT, but as an exporter of service, not as a ITS, because you qualify under that, right? I hope that clarifies. সেজান ভাই, আপনার কাছে আরেকটা কোশ্চেন আছে যে is we necessary for partnership firms who are getting payment from outbound client only from ITS section? Sorry, একটা partnership is firm is getting income from abroad. Yes. Okay. Whether they require VIN. Whether they require VIN. BIN, BIN. Yeah, BIN. BIN number. But Yeah, BIN partnership, if you're a partnership, then yes, you should get a BIN number. If you're a limited company, then definitely you should get a BIN number. My advice to most people has been that as you are growing, and a lot of the people here I see are very young people who are starting out their career. If you are very sure that this is the line of work you want to be in, I would suggest getting your company, making it into a corporate entity, right? At a limited company, there's a lot of benefits of having a limited company. The first thing is it differentiates your personal assets and your wealth and your income from the wealth and the income of the company. So a separation is very critical as you grow bigger, because your taxes, your liabilities, your scope of issues, your protection, everything changes with that. So if you are sure, because the company, I said in the present, there's a lot of compliance you have to do, right? Just like a person, a sole trader, but if you are thinking of expanding, and which I think everyone should, at this day and age, when we're in Bangladesh and you're working in IT, you should definitely think of growth. It is important that at some point or another, you will come across clients or work that you will not be able to do as a sole trader or as a partnership. You'll have to get a limited company. On projects they want to make sure that you have a trade license for over X number of years before you qualify for these things. So it is always, if you are confirmed যে এই লাইনে আপনি কাজ করছেন and the ব্যবসা যেটা করছেন is what you will stick to, there are some compliance costs to take on board, but it's important that একটা company করে you work through the formal channels, because at some point this would something distinguish you from your peers who are not incorporated. Okay, thank you. এছাড়া আপনার কাছে আরেকটা কোশ্চেন আছে,
এখানে আমাদের একজন ভাইয়া জিজ্ঞেস করছেন কোশ্চেনটা। Right. কি কোশ্চেনটা কি ছিল? So the question on how much do you charge for your service? It depends on the service, obviously, depending on the scale of operations and everything. জি, এখানে একটা কোশ্চেন ছিল যে সেটা হচ্ছে যে একজনের খুব ভালো আর্নিং হচ্ছে দেশের বাইরে থেকে আউটবাউন্ড সার্ভিস দিয়ে, আউটবাউন্ড ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্ট সার্ভিস দিয়ে, ঠিক আছে। সে ফার্দার জানতে চাচ্ছিল যে এখন সে এখান সোল প্রোপ্রাইটরশিপ থেকে সে হচ্ছে এখন এটাকে আপনার আর কি বাইরে এখানে এখন সে ইনাগুরেশন করতে চায় কোম্পানিটাকে, তো এটাকে এখন সে সোল প্রোপ্রাইটরশিপ হিসাবে সেটাকে ইনাগুরেশন করতে পারবে নাকি, কারণ তার আর্নিংস প্রচুর এখানটাতে। There is no cap. A sole proprietor can, মানে তার ইনকামের কোনো ক্যাপ নাই। আপনি 1 কোটি 10 কোটি 40 কোটি 100 কোটি টাকা আর্ন করতে পারেন as a sole proprietor. That's not, there is no restriction on that. You can do anything. One information that I will say is that if you are a sole trader, you are, again, যেটা বলছিলাম, you're exposed to other sort of liabilities which you are not as a company. Our company হলে আপনার যে tax exemption টা becomes applicable as ITS, because personal income is not exempt. So আপনি যদি একটা কোম্পানি করে ITS exemption নেন, আপনার প্রফিটের উপরে আপনার ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না, A, and B, you can apply for cash incentive at 10% rate instead of freelancer মনে হয় 4% at the moment, I think. So there is a gap in that cash incentive package as well if you are a limited company. But again, কিছু cost আছে. But if you are working in a big scale, তাহলে I think it's worth it. ওকে, আর ভাইয়া আমরা আজকে আমাদের এখানে লাস্ট কোশ্চেন অ্যাটেন্ড করছি। সিজন ভাই, আপনাকে লাস্ট কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করছি। সেটা হচ্ছে যে একজন আপনাকে লিখেছেন যে তার কোম্পানি ইনকর্পোরেটেড ইন 2020, তার ট্রেড লাইসেন্স আছে প্লাস কোম্পানি ইটিন আছে প্লাস বিন আছে অ্যাজ অফ 2021, বাট তিনি কোনো অপারেশন স্টার্টই করেনি তার কোম্পানির জন্য, কোনো ট্রানজেকশন হয়নি কোম্পানি। সো এটার জন্য তিনি কোনো অডিট বা ট্যাক্স রিটার্ন তিনি সাবমিট করতে হয়নি তাকে। এখন how to be regular, what are the steps to take if they want to submit the returns or reports to RGIC or NBR? So first step হচ্ছে আপনার audited financials করতে হবে, right? Again, irrespective of scale of business, whether আপনার ব্যবসা হচ্ছে না কিনা, as soon as you incorporate, your requirement is RGIC and NBR filing starts immediately. So after, in your case, I would say the first thing you need is audited financial statement. আপনার যদি ট্র্যাক থেকে থাকে খরচ, বা if there is no transaction, that's also fine. You still have a blank P&L and a blank balance sheet, or share equity দিয়েছেন, ক্যাশে আছে, that's enough. But that has to be audited. Audited statement নিয়ে আপনার annual tax filing করতে হবে NBR এর কাছে, right? NBR এর tax filing করতে হবে, আর তারপরে আপনার RGSC তে AGM filing করতে হবে with those financial statements and what is called a schedule 10, which is একটা RGSC একটা ফর্ম যেটা জমা দিতে হবে, and তারপরে repeat next year আবার কি। বুঝতে পেরেছি, ধন্যবাদ সেজন ভাইয়া। নাফিউর, আপনাকে একটা লাস্ট কোশ্চেন, খালি এখানে অনেকেই প্রচুর কোশ্চেন করছে যে তাদের ভার্চুয়াল কার্ডের তাদের ফিজ স্ট্রাকচারটা তারা জানতে চায় আর কি, তা আপনি যদি একটু ক্লিয়ারলি যদি বলে দিতেন। শিওর। সো যে কোনো পেওনিয়ার কার্ড যদি আপনারা নেন, প্রত্যেকটা পেওনিয়ার কার্ডের জন্য একটা অ্যানুয়াল মেইনটেনেন্স ফি আছে, which is $29.95. এই ফিটা বছরে একবারই কাটা হবে এবং আপনার পেওনিয়ার ব্যালেন্স থেকে ডিডাক্ট করা হবে। থ্যাংক ইউ নাফিউ। আর এছাড়াও আপনাদের এখানে প্রচুর সকলের অনেক কোশ্চেন আছে, তো আপনাদের যদি মনে হয় যে আপনারা সকল কোশ্চেন করতে পারেন, পরবর্তীতে আরো কোশ্চেন অ্যারাইজ হয়ে থাকতে পারে আপনাদের মনে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে যেটা আপনি করতে পারেন যে আমাদের যে ফেসবুক পেজ আছে পেওনিয়ারের, সেখানে আপনারা পোস্ট করতে পারেন এবং কি সেখানে আপনারা লিখতে পারেন আমাদের সেই অফিসিয়াল গ্রুপে। পাশাপাশি আপনারা এইচ অ্যাডভাইজারির ফেসবুক পেজেও আপনারা কোশ্চেন করতে পারবেন আপনাদের যদি এইসব রিলেটেড কোনো কোশ্চেন যদি থেকে থাকে। So we are covered you from all the aspects,
And thank you, Nafir, and thank you, Season 5, for attending the webinar, and thank you for these nice presentations. So we really had a very insightful session, and thank you so much to audience. I mean, there are lots of people joined today from various parts of the country. Thank you all. Wishing all a very good luck. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone.